Jukwani lako sasa. Asante. Sekunde chache. Kwanza nilikuwa nasema ukiangalia ugatuzi wetu hauendelei vizuri, na ni kwa sababu ya vile mgao upo. Tunaambiwa ni 15%, lakini angalia ile mapato iliyoko sasa hivi, angalia the proposed budget proposal na compare na percentage ile tunaambiwa inakuja. Utapata hapo iko shida. Jambo la pili ni na la mwisho ni nchi zozote zimeendelea ulimwenguni kote kwa sasa mfumo ulikuwa ni huu wa decentralization. Zile nchi hata zile petro countries ukiangalia maneno ni kwenda decentralization. Ni Kenya ndio tunaita devolution ama ungatuzi. So hiyo tukiangalia na tuiangalie vizuri sana na we build capacity. I don't agree with some policy makers at national level. Wakati wanasema county haina uwezo, tuwapatie fedha mingi, hawana uwezo wa kujenga mabawa makubwa. Hiyo si sababu, kwa sababu hao ma-engineers wako katika upande wa kitaifa wanapaswa kuwa counties, hawapaswi kuwa. We need to build both capacity and capability of the counties. Naam, asante. Edwin, nataka urejelee maoni kuhusiana na mswada wa nyumba za bei nafuu. Tukiangalia hoja ambayo ameibua mheshimiwa ya kuhusiana na kauli ya mwanasheria mkuu wa serikali akiwa anapeana maoni yake kuhusiana na mswada huu ambao unaendelea kujadiliwa bunge la Seneti baada ya kupita bunge la kitaifa. Asante Hadia. Ukitazama katika fourth schedule ya katiba ya Kenya, housing policy ni wajibu wa serikali kuu, lakini mambo ya housing ni wajibu wa county governments. Wakati ambapo serikali inakuja na mfumo wa kutoza wa Kenya kodi ya kujenga nyumba na haihusishi county governments kikamilifu, inamaanisha kwamba serikali inafanya kile tunaita kwa misingi ya kisheria ku-act in ultra vires, kutekeleza majukumu kupita ile wajibu ambao umepewa. So serikali kuu ikikuja na swala lazima ipigwe msasa, idhibitishe kwamba kuna sheria ama mpango wa kisheria ambao utawezesha mpango huu kuweza kutekelezeka. Lakini ukitazama jinsi ambavyo mshauri mkuu wa serikali anavyosema ni kwamba hakuna mfumo wote wa sheria ambao utawezesha kutekelezwa kwa housing levy. Ni kwa sababu umeona jinsi imekuwa ikibadilika. Ilikuwa housing fund, ikabadilika ikakuwa housing levy, ikakuwa housing tax. Inamaanisha kwamba hakuna ruwaza ya kutosha ambao ilienda katika mpango huu. Na serikali ni vyema before ilete swala lolote iweze kuipiga msasa, idhibitishe kwamba kuna sheria za kutosha za kuwezesha mpango huu, ama kama hakuna sheria, serikali kupitia the arm of parliament iweze kupeleka mswada bungeni, ukapigwe msasa, upitishwe ama ukataliwe, alafu ukifika rais atie sahihi, iweze kuwa sheria ambayo itawezesha mpango. Lakini ikikuwa serikali siku moja inaamuka imeleta mfumo huu, Mkenya yoyote yule anaenda mahakamani anasema kwamba hakuna sheria ya kutosha kuwezesha kutekelezwa kwa swala hili, so koti na piga breki. So unapata kunaanza kuwa na mkwaruzo ama mkwaruzano baina ya serikali kuu na the judiciary, ambayo haisaidii kuweza kuleta ile hali ya kufanya kazi kwa ukamilifu. Naam, mtazamaji, kama nilivyokuarifu, tulikuwa tunategea kupata kikao cha wanahabari kinachotolewa na muungano wa madaktari nchini KMPDU. Tuvuke huko mubashara tuweze kusikiliza ni yapi yanayojiri. The police brutality meted against unarmed and peacefully demonstrating doctors and the attempted assassination of our SG, Dr. Davji Atela. The union had on 26th of February given a police notice to the police commander, Nairobi region, Kilimani police station, and the OCS, Capitol Hill police station. And with us here is a notice that we gave to the police of our intention to peaceably and peacefully demonstrate. And they received, and they promised us that they'd provide security to us on that day. We were also clear on the route we are going to take. We were to take from KMA in Upper Hill to Ministry of Health and to Treasury. And so the reason for the procession was because we have medical interns who have waited for the last 8 months to be posted as
interns, and these are compulsory internship. Before any doctor is licensed, they have to do a compulsory internship. So they have not been able to practice, to fend for themselves for the last 8 months, waiting for posting. This is something that is done annually, is budgeted for. And when we met the Minister of Health, they told us that the challenge has been at the Treasury. The same is with the doctors who are on sponsorship to study as specialists. They have been in school for the last 4 years, and every time they are about to sit exams, they are locked out from doing exams. Why? Government who sponsored them to school has never paid their school fees and has no intention to commit to paying those school fees. So because of those two reasons, we were going to picket. And picket we did peacefully. We moved all the way with the police to the Ministry of Health. We had a 2-hour meeting with the ministry. And as we are now leaving to proceed to Treasury, the Deputy OCS Capitol Hill, Mr. Evans Kangangi, who had been with us the entire time, refused that we were not going to go to Treasury. Of course, we were adamant, because as Kenyans, we don't need any permission. But then he threatened the SG and promised to take him out. And as we were moving towards community, headed to Agnes Kodek near All Saints Cathedral, the same officer took a gun around 10-20 meters away from us and aimed at the SG and shot at him. They further shot at the crowd, tear gas canisters, and the young doctors ran away, a stampede ensuing, and several of them were injured. Our SG collapsed, bleeding, and we had to regroup and get him and beg for a good Samaritan to take him to the hospital. He underwent surgery. First of all, he suffered extensive head injury, underwent surgery, and right now he's in the HDU. We wish him well. We wish all the young doctors who got hurt quick recovery, and the tragedy for the younger ones that, unlike the SG, who has a medical cover, these young colleagues didn't even have medical cover. So most of them went home to nurse their injuries. We are still taking stock of if there are those who might need specialized care. As KMPDU, we have made certain demands to the government. First of all, to Professor Kindiki, the CS of Interior, the doctors are demanding that he apologizes to us and to Kenyans. And he must also confirm to us that there is no silent government policy to harm or to eliminate people who try to hold them accountable as leaders. Number two, we call upon IPOA and the IG to initiate disciplinary action against the rogue officer and to arrest him and prosecute him for attempted murder on the SG and causing grievous bodily harm on our young members. We also demand for the CS of Health not only to give a statement condemning the violence against the healthcare workers, but also to ensure that the medical interns are posted and school fees is paid. All these demands are to be done in the next 24 hours, not in the next 24 hours actually, within 24 hours, starting last night, expiring tonight, midnight. If we will not have this demand acceded to, every single doctor in Kenya is going to walk out of every single facility in this country from midnight tonight. So as much as we feel sorry for the Kenyans, as much as we know that they're also victims of police brutality, they have to find ways of referring their patients elsewhere until such a time that the Kenyan doctor will see how much they are valued. And at such a time that the Kenyan people will learn to stand up against police brutality. We also are promising that come Monday, our members plus all our friends, our colleagues and other unions, we will have a nationwide protest
delivering petitions to all government offices in the counties to show our displeasure at what happened to us. We are also working closely with the Independent Medical Legal Unit, IMLU, to initiate private prosecution on the said officer. My members have also agreed that if the police will not apologize for this heinous act, the law allows us to withdraw our services and refuse to treat any member of the National Police Service. Is by law. Naam, mtazamaji, ni kauli kutoka kwa muungano wa madaktari humu nchini KMPDU wakirejelea taarifa yao kwamba wametoa makataa ya masaa 48 kuanzia hapo jana. Na nasema ifikapo leo saa 6 usiku, iwapo matakwa yao ambapo ni serikali kuajiri wanagenzi wa matibabu yatakuwa hayajatekelezwa, basi watakuwa wanaingia katika mgomo kwenye taifa zima la Kenya. Sijui kama niwapatie nafasi tu wageni wangu waweze kulizungumzia hilo kwa dakika moja kila mmoja kwa sababu ya muda kabla ya kutamatisha kipindi. Jambo la kwanza anasema kwamba hospitali ya Kana inawatakia madaktari ambao wameumia afueni haraka. Na jambo la pili ni kusema kwamba right to protest imekuwa guaranteed katika constitution na ni wajibu wa serikali kupitia taasisi za usalama kuweza kutoa ulinzi kwa Wakenya wote ambao wana protest peaceably and unarmed. Madaktari jinsi wamevyosema, unajua sekta ya afya ni muhimu sana katika taifa na wakitishia kuweza kuondoa services zao itamaanisha kwamba Wakenya wa kawaida watakao wanahangaika kwa maana hawatakuwa na namna nyingine ama mbadala ya kuweza kupata matibabu. Na ni kusihi serikali iweze kupata njia mwafaka ya kuweza kuketi chini na madaktari ili iweze kupata suluhisho na kuondoa the scourge of suffering ambayo inaonekana kuweza kuchukua mkondo. Mheshimiwa, maoni yako ni yapi kutokana na kauli iliyotolewa na muungano wa madaktari KMPDU hivi sasa? Niseme kwanza pole kwa walioumia, I wish them quick recovery. Jambo la pili, tumesikia upande wa madaktari, hatujasikia police na wao wanasema nini. Ni sema ya kwamba ni vizuri kukuwe na independent investigator who I think aipoa vile wamesema ama others wanaweza ingilia ndio tujue ukweli ni upi. Jambo lingine ni kwamba ni vizuri tutii na tufuate katiba letu linasema nini. Picketing, kufanya mambo ya demonstration is something that is guaranteed kwa katiba letu. Kwa hivyo ni vizuri maybe tuangalie jinsi ya retraining our security agents in this country so that they know we are not in an autocratic state. This is a democratic state where Mwangangi anaweza sema yake na mwingine atofautiane na yake na mwingine huko na mambo yaendelee vizuri. Tusiwe wakati wowote watu nikisema jambo, kwa sababu mimi ni naibu gavana, mtu akisema jambo ambayo linatofautiana na maoni yangu ni lazima yangu hiyo hapana. Lazima tusikize watu ambao tunawaongoza na tusitumie polisi vibaya. Na wao polisi wasikubali kutumika vibaya na wasifanye mambo ambayo inaleta aibu kwa kitengo cha usalama wetu wa National Police Service. We are no longer force, we are service offering these services to Kenyans. Asante. Tutakuwa tunatamatishia hapo mtazamaji siku ya leo, lakini kabla ya kukuaga ni washukuru wageni wangu. Nimshukuru Edwin Kegoli kwa kuja, kwa kufika kwake, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera na siasa. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Pia nimshukuru Mheshimiwa Naibu Gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi kwa kufika na kwa kuhusika katika mjadala huu kwa jumla. Asante sana Mheshimiwa kwa muda wako na kwa mchango wako. Na mtazamaji, nitakuwa natia kikomo hapo hii leo katika taarifa hizi za jarida na yanayojiri kwa jumla, na kusihi uendelee kusalia kwenye KTN News. Mwenzangu Fathia Mohamed Nur atakuwa anachukua usukani katika taarifa za lugha ya Kimombo akiendeleza matangazo haya. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa akiridhia Maulana. Kesho tena.